Good morning to all of you. आज आपण ह्युमन हार्ट कंडक्टिंग टिश्यू संदर्भात बोलणार आहे. ओके, सो व्हॉट इज ॲक्च्युअली द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट? You know that the human heart having four chambers, that is the two upper atria, sorry, right atria and the left atria and ventricle. Okay, and the blood first coming in the right atrium, and from the right atrium to the right ventricle, and from the right ventricle to the lungs. Okay, lungs, and from the lungs to the left atria, from the left atria to the left ventricle, and from the left ventricle to the body part. Okay, so this flow of the blood is regulated by a particular tissue present in the heart. That particular tissue is known as the conducting tissue. So what are the different conducting tissue in the human heart? So before that, the human heart is a myogenic heart. See, human heart is a myogenic. Why the human heart is a myogenic? In the lower animal, for example, earthworm and cockroach, the heart is neurogenic. So earthworm, the heart is neurogenic. But in the case of the human, the heart is myogenic. Why the human heart is myogenic? Earthworm, it is neurogenic, but in the human, the heart is myogenic. Why the heart is myogenic? Because in the case of the human, the right atrium, on the right corner of the right atrium, this is the right atrium, and this is the right corner where the superior vena cava is opening the blood, deoxygenated blood. Here present a group of tissues, and this muscular tissue, this group of tissue is called muscular tissue. And this muscular tissue actually control, or it begins the heartbeat. So that also regulating the heartbeat. Regulating the heartbeat means heartbeat is 72 times per minute. So this property is regulated by this group of tissue, and this group of tissue is known as the SA node. So that is known as the SA node. SA means sinoatrial node. S means sinoatrial node. Okay, this sinoatrial node controlling or regulating the heartbeat rate, or it initiating the heartbeat. Hence, human heart is known as the myogenic heart. Myo means muscle. So the muscle controlling the regulating the heartbeat. So it is called a myogenic heart. Human heart is myogenic heart. Most of the higher animals, the heart is a myogenic. But in the case of the lower organism like earthworm and cockroach, the heart is a neurogenic, because in brain controlling the heartbeat rate in the case of the earthworm and cockroach. But in human and higher animals, the heartbeat rate is regulated by the SA node. SA node is a muscular tissue, so it is known as a myogenic heart. Okay, it also showing the autorhythmicity. Autorhythmicity means autorhythmicity. Autorhythmicity means 72 times heartbeat per minute. It is controlling by the heart itself, not controlling by the brain. So it is known as autorhythmic heart. Heart beat rate controlling by the heart itself. So it is known as autorhythmic rate. And this is also controlling due to the presence of the SA node. Okay, a specialized cardiac musculature called a nodal tissue distributed in the heart. This is one of the nodal tissue that is distributed in the heart. Okay, so now we study another tissue present in the heart, that is the AV node. Along with SA node, the heart also containing AV node. So where is actually AV node? This is the right atrium. Okay, left atrium, and this is the ventricle, right and left ventricle. So this is the right corner of the upper right corner of the right atrium. Here present the SA node. Here is the superior vena cava opening, and this is the inferior vena cava. Okay, and at the junction between the two atria and two ventricle, that is on the interatrial septum. That is the on the left corner of the right atrium. This is the right atrium. This is the left corner. Here present again a particular tissue. So this is the SA node. We already explained this SA node. And similarly, one more muscular tissue present here. It is known as the AV node. AV node means atrioventricular node, because it is present between the atrium and ventricle. So it is known as the atrioventricular node. Atrioventricular node.
Okay, so the SA node maintaining the step rhythm, that is a 72 times per minute. So this SA node is also known as the pacemaker. Pace means a step. The step is maintained by SA node, so it is known as a pacemaker. Okay, at the same time, the pace is a setting by AV node, so AV node is known as the pace setter. Pace setter. So what is this pacemaker and pace setter difference? Let us take an example. That is the Gadial watch. So when we purchase a watch, the time is not a regular. So the watchmaker, what will do? They first setting the time. For example, 12:30. So the smaller needle it is coming in the 12 and the larger one on the 30. So this is the 12:30. So once it is set, then he will give the key. Then after that, it will running in a particular way and it maintaining the time. So this first doing this adjusting this time, that is known as the pace setter. सरी एकदा पेस सेटर तयार करून दिले पुन्हा काय होणार आहे हे कंटिन्युअसली असं ह्या सेटर प्रमाणे ते फिरणार आहे. सो तसंच आपल्या हार्टमध्ये पेस सेटर एक आहे. पेस सेटर काय करणार आहे 72 टाइम्स पर मिनिट हार्ट बीटिंग झाले पाहिजे असं ते सेटिंग करून देणार आहे. एकदा सेटिंग करून दिले पुन्हा ते सेटिंग मेंटेन कोण करणार आहे SA नोड ते मेंटेन करतो. सो SA नोड इज नोन एज द पेस मेकर आणि AV node is known as a pace setter. Okay, so it controlling 72 times per minute अशा पद्धतीनं ते कंटिन्युअसली काम करत राहणार आहे. ओके, सो कंडक्टिंग टिश्यू म्हणजे काय काय आहे SA नोड अँड AV नोड. सर आणि ते AV नोड वरनं एक फायबर लाईक स्ट्रक्चर ते सुरू होतो. इथं दिस इज द ऍक्च्युली द इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टा. दिस इज द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आणि दिस इज द इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टा. ओके, इथून एक फायबर सुरू होणार मस्क्युलर फायबर. दिस मस्क्युलर फायबर इज नोन एज द बंडल ऑफ हिस. सर मस्क्युलर फायबर आहे दॅट मस्क्युलर फायबर इज नोन एज द bundle of his, and this bundle of his when coming downward it is split into two. One go to the right side of the ventricle, another go to the left side of the ventricle. Okay, असं ते पसरणार पूर्णपणे त्याच्या भिंतीमध्ये असं पसरतं. So this is known as the bundle of his. Bundle of his. His is the name of the scientist. Okay, आणि नंतर ते ब्रांच होतं राईट अँड लेफ्ट साइड मध्ये, दॅट इज नॉन एज द Purkinje fibers. Purkinje fibers. And these Purkinje fibers and a bundle of his helping to conduct the electrical impulse generated by the AV node to the throughout the ventricles, and the ventricle begins to contract. Okay, so see here SA node generating the electrical symbol, electrical impulse, and this electrical impulse is spreading throughout the atria. Okay, atria contract, and the same electrical impulse पकडणार कोण AV नोड पकडणार आहे. नवीन एक इलेक्ट्रिकल वेव्स तयार होते, ते इलेक्ट्रिकल वेव्स असं तयार होणार आहे. हा इलेक्ट्रिकल वेव्स बंडल ऑफ हिस पकडणार आहे आणि बंडल ऑफ हिस मधून पुन्हा Purkinje फायबर मध्ये पसरणार आहे आणि Purkinje फायबर मधून या वेंट्रिकल मध्ये पसरणार आहे आणि शेवटी काय होतो हे पूर्णपणे त्याचा कंट्रोल म्हणजे वेंट्रिकल कंट्रोल कंट्रॅक्ट होतो आणि ब्लड पंपिंग होतो. दॅट इज SA नोड अँड AV नोड असं दोन पद्धतीचे नोड्स आहे, SA नोड आणि AV node. Okay, so now we are going to study the conducting system of the human heart. So what is actually conducting system of the human heart? The same thing we already explained here, conducting tissue. So suppose this is the सुपिरियर विना कावा. हे सुपिरियर विना कावा मधून ब्लड इथे येऊन पडणार आहे. ब्लड पडत असताना हे कंडक्टिंग टिश्यू म्हणजे SA नोडवर येऊन पडणार आहे. मग SA नोड स्टिम्युलेट होणार आहे, तिथे नवीन एक वेव्स इलेक्ट्रिकल वेव्स तयार होतो आणि हा इलेक्ट्रिकल वेव्स या एट्रियाच्या भिंतीमध्ये पसरणार आहे, दोन्हीकडे पसरणार आहे आणि काय करणार आहे हे एट्रिया कंट्रॅक्ट होणार आहे. एट्रिया कंट्रॅक्ट झाले, एट्रियामध्ये असलेले ब्लड राईट साइड मधून राईट वेंट्रिकल मध्ये आणि लेफ्ट साइड मध्ये असलेले शुद्ध रक्त हे लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये येणार आहे आणि हे ब्लड खाली उतरल्यानंतर रिलॅक्स मध्ये राहणार आहे आणि हा इलेक्ट्रिकल वेव्स कोण पकडणार आहे हे AV नोड पकडणार आहे. AV नोड मध्ये नवीन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तयार होतो. ओके, हा इम्पल्स बंडल ऑफ हिस आणि Purkinje फायबर मधून खाली उतरणार आहे आणि ते वेंट्रिकलच्या भिंतीमध्ये पसरणार आहे. वेंट्रिकल बिगिन्स टू कंट्रॅक्ट. Ventricle begins to contract and pumping the blood from the right ventricle through the aorta, through the pulmonary artery to the lungs मध्ये जाणार आहे आणि लंग्स मधून ते ब्लड पुन्हा लेफ्ट एट्रिया मध्ये येणार आहे आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये असलेले ब्लड एओर्टा मधून पंपिंग होणार आहे आणि शरीराच्या प्रत्येक सेल मध्ये ते ब्लड
पोच करणार, प्रत्येक ऑर्गनमध्ये ब्लड पोच करणार आहे. दॅट इज अ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द ह्युमन हार्ट. ओके, let us see SA node that actually SA node passes the contraction left ventricles over हे सगळे pace setter, all things whatever I explained here, it is also written here. So read it properly and understand the details. Okay, so let us see the next one diagram is here. This diagram explaining the conducting system of the human heart. So this is the superior vena cava and this is the right atrium. Right atrium मध्ये upper corner of the right atrium, that is SA node. Okay, this SA node generate electrical stimuli, electrical impulse. This impulse is spreading throughout the atria. Atria begins to contract. Same electrical impulse accepted by AV node. AV node generate new electrical impulse. It travel through the bundle of His and Purkinje fiber, and throughout the ventricles the impulse will spread and the ventricle begins to contract. So this will repeat continuously. So for repetition for one cycle, it requiring 0.8 second. Okay, so let us see the next part, that is the cardiac cycle. So cardiac cycle means human heart. I told you what is actually cardiac cycle. Cardiac cycle means आपल्या हार्टमध्ये एकूण 4 चेंबर आहे. हे ऑलरेडी अनेक वेळा आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे, पुन्हा एकदा मी सांगतो. सर राईट एट्रियामध्ये कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग ब्लड येणार आहे आणि लेफ्ट एट्रियामध्ये ऑक्सिजन कंटेनिंग ब्लड येणार आहे. सर ब्लड येत असताना इथं SA नोड आहे. हे SA नोड जनरेट केले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दोन्ही चेंबरमध्ये पसरले. हे दोन्ही कंट्रॅक्ट झाले. कंट्रॅक्ट होत असताना ते ब्लड कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग ब्लड हे राईट वेंट्रिकलमध्ये येणार आहे. ऑक्सिजन कंटेनिंग ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये येणार आहे. सर आणि तोपर्यंत इथे एक AV नोड आहे. AV नोड नवीन एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होणार आहे आणि ते बंडल हिस म्हणून पसरणार आहे आणि शेवटी ते पर्किन्जे फायबर मधून दोन्ही चेंबरच्या भिंतीमध्ये पसरणार आहे. ते दोन्ही वेंट्रिकल्स कंट्रॅक्ट होणार आहे. कंट्रॅक्ट झाल्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग ब्लड राईट वेंट्रिकल मधून पल्मनरी आर्टरी मधून ते लंग्स मध्ये जाणार आहे आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मधून एओर्टा मधून ते शरीराच्या प्रत्येक रिजन मध्ये जाणार आहे. दॅट इज दॅट दिस आर द डिफरंट इव्हेंट्स and these different events in one heartbeat is known as a cardiac cycle. So cardiac cycle means various events, various events occurring during one heartbeat. One heartbeat is known as is called cardiac cycle. Is cardiac cycle. सध्या काय कार्डियाक सायकल म्हणजे डिफरंट इव्हेंट्स इन द हार्टबीट. वन हार्टबीट म्हणजे काय, राईट एट्रियामध्ये ब्लड येणं आहे, लेफ्ट एट्रियामध्ये ब्लड येणं आहे, दोन्ही कंट्रॅक्ट होणं आहे. हा ब्लड वेंट्रिकलमध्ये येणं आहे, वेंट्रिकल दोन्ही कंट्रॅक्ट होणं आहे. हा ब्लड पल्मनरी आर्टरीमधून लंग्समध्ये जाणं आहे आणि इथून यातले ब्लड एओर्टामधून शरीराच्या प्रत्येक ऑर्गनमध्ये जाणं आहे. दॅट इज वन हार्टबीट. This different event taken place in one heartbeat is known as what is cardiac cycle. हे कार्डियाक सायकल एकदा पूर्ण होण्यासाठी म्हणजे वन हार्टबीट, वन कार्डियाक सायकल, कार्डियाक सायकल, एक कार्डियाक सायकल पूर्ण होण्यासाठी 0.8 सेकंडची गरज आहे. 0.8 सेकंड. ओके, असं किती वेळ ते हार्ट बीट होणार आहे? एका मिनिटामध्ये 72 टाइम्स हार्ट बीट होणार आहे. 72 टाइम्स पर मिनिट मध्ये बीट होणार आहे. ओके, आता हे कार्डियाक सायकल आहे. हे कार्डियाक सायकल कसं ते 0.8 सेकंड आहे ते आपण बघूया आपण. ओके, राईट एट्रियामध्ये ब्लड येऊन पडले आणि लेफ्ट एट्रियामध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड येऊन पडले. दोन्ही चेंबर कंट्रॅक्ट होणार आहे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पुढे गेल्यामुळे. सो दिस इज नॉन एज एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल. हा एट्रियल सिस्टोलसाठी किती वेळ लागणार आहे? 0.8 सेकंडमध्ये 0.1 सेकंड लागणार आहे. ठीक आहे, आता ब्लड कुठं आले? वेंट्रिकलमध्ये आले. आता काय होणार आहे? वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोलमध्ये येणार आहे. दॅट इज कॉल्ड वेंट्रिक्युलर सिस्टोल. हा वेंट्रिक्युलर सिस्टोलसाठी 0.8 सेकंडमध्ये किती लागणार आहे? 0.3 सेकंड लागणार आहे. 0.3 सेकंड. ओके, सो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल 0.3 सेकंड. हे दोन्ही झाल्यानंतर हार्ट वेंट्रिकल इट बिकम द रिलॅक्स्ड कंडिशन. दॅट मीन्स डायस्टोल. ते डायस्टोल आपण जॉईंट डायस्टोल असं म्हणतात. जॉईंट डायस्टोल. हे जॉईंट डायस्टोलसाठी
जॉईंट डायस्टोल म्हणजे रिलॅक्सेशन, दोन्ही चेंबर रिलॅक्सेशन मध्ये राहणार आहे, एट्रिया आणि वेंट्रिकल. त्याला लागणार आहे 0.4 सेकंड लागणार आहे. सरी असं 0.1 0.3 आणि 0.4 असं टोटल 0.8 सेकंड झालेलं आहे. सरी दॅट इज ते एका एका सायकल, एक कार्डियक सायकलसाठी 0.8 सेकंड, वेंट्रिकल एट्रिया कंट्रॅक्ट होण्यासाठी 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल कंट्रॅक्ट होण्यासाठी 0.3 सेकंड, दोन्ही चेंबर पुन्हा रिलॅक्स होण्यासाठी 0.4 सेकंड, पुन्हा नवीन सायकल सुरुवात होतो. ओके, सो दॅट इज द कार्डियक सायकलला लागणार आहे टाइम. असं पॉइंट ब्लड एट्रियल सिस्टोलसाठी 0.7 सेकंड आणि एट्रियल डायस्टोल म्हणजे ते पूर्ण रिलॅक्स कंडिशनमध्ये राहतो, 0.7 सेकंड तिथे राहणार आहे सुरुवातीला. नंतर ते ब्लड खाली आले. सरी परकंजे वेंट्रिक्युलर सिस्टोलसाठी किती लागणार आहे? 0.3 सेकंड लागणार आहे, 0.3 सेकंड. असं वेंट्रिकल कंट्रॅक्ट झाले, परकंजे फायबर मधून इन्फॉर्मेशन पुढे गेले, वेंट्रिकल कंट्रॅक्ट झाले, त्याला आपण वेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हणायचं, त्याला 0.3 सेकंड लागणार आहे. हे 0.3 सेकंड झाले आणि पुन्हा दोन्ही चेंबर एट्रिया आणि वेंट्रिकल दोन्ही रिलॅक्स कंडिशन मध्ये राहतो. हे रिलॅक्स कंडिशन मध्ये राहिल्यानंतर पुन्हा राहण्यासाठी पुन्हा 0.4 सेकंड असं एकूण 0.8 सेकंड लागलेला आहे. Okay, so due to this ventricular wall contract causing the ventricular systole, 0.4 second. During ventricular systole, right ventricle pumps deoxygenated blood into pulmonary trunk and the left ventricle pump oxygenated blood to aorta. Already explained केलेला आहे. During ventricular systole, the cuspid valve close both the atrioventricular aperture and preventing the backflow of the blood. म्हणजे असं होत असताना तिथं एक साऊंड येतो, ते साऊंड आहे लब साऊंड. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली लब साऊंड? म्हणजे एट्रिया, हे दोन एट्रिया कंट्रॅक्ट होत असताना इथं ट्रायकस्पिड वाल्व आहे आणि इथं बायकस्पिड वाल्व आहे. आता ब्लड कुठं आले? इथं आले. ओके, ड्युरिंग द वेंट्रिकल आता वेंट्रिकल सिस्टोल होणार आहे आणि ते ब्लड पंपिंग होणार आहे पल्मनरी आर्टरी मधून आणि एओर्टा मधून ते ब्लड पंपिंग होणार आहे. ओके, असं हे ब्लड पुढं पाठवल्यानंतर आणि त्यावेळी हे क्लोजिंग होणार आहे, हे कस्पाने किंवा ते ट्रायकस्पिड वाल्व आणि बायकस्पिड वाल्व क्लोजिंग होणार. ते क्लोजिंग होत असताना एक साऊंड येतो, दॅट इज साऊंड इज नॉन एज अ लब साऊंड. ओके, आणि ब्लड पुन्हा पुढे पाठवलेलं आहे. ते पाठवल्यानंतर पुन्हा इथं सेमी सर्क्युलर वाल्व आहे, हे सेमी सर्क्युलर वाल्व क्लोज होतो, ते डब साऊंड येतो. लब आणि डब साऊंड असं हार्ट साऊंड, दोन हार्ट साऊंड आहे, लब साऊंड आणि डब साऊंड असं दोन साऊंड येतो इथे. ओके, सो दॅट इज अ 0.4 सेकंड आणि टोटल 0.8 सेकंड झाले. आणि हे इथं या डायग्राम मधून ते अगदी स्पष्ट ते दाखवलेलं आहे. सो दिस इज द एट्रियल सिस्टोल, इथं 0.9 to 0.1 म्हणजे 0.1 सेकंड, आणि वेंट्रिक्युलर डायस्टोल इथं 0.4 to 0.8 म्हणजे इथं 0.4 सेकंड. ओके, आणि त्यानंतर टोटल डायस्टोल म्हणजे ते 0.4 सेकंड, असं टोटल 0.8 सेकंड लागलेलं आहे. सो दॅट इज द कार्डियाक सायकल. ओके, कार्डियक सायकलला लागणार आहे वेळ किती आहे वगैरे. ओके, दॅट इज ऑलरेडी आपण सांगितलेलं आहे, एक कार्डियक सायकलमध्ये 70 ml ब्लड पंपिंग होणार आहे आणि त्यामुळे 72 टाइम्स ते पंपिंग करणार आहे. दॅट इज नियर अबाउट 540 ml ब्लड, 5040 ml ब्लड. इट इज नियर अबाउट 5 लिटर ब्लड आहे. दिस इज नॉन एज द स्ट्रोक कार्डियाक आउटपुट. दिस इज द कार्डियाक आउटपुट. हे ऑलरेडी आपण एक्सप्लेन केलेले पॉईंट आहे, कार्डियाक आउटपुट. आणि दिस ml इज नॉन एज द स्ट्रोक व्हॉल्यूम. Okay, so that is the conducting tissue and a conducting system and a cardiac cycle of the cardiac output. So this is the cardiac output, SV into stroke volume into heart rate, just 72 into 70 into 72, that is equal to 5 liter blood. The total 5 liter blood येणार आहे, 5040 ml blood, that is near about equal to 5 liter blood. Okay, so that is a cardiac cycle, cardiac output वगैरह. Okay, so now we will study the next part in the next lecture. Thank you very much.